Are you directed at all Mustafa Scrum shares? Twatangiye ubu tugiye gutangira web development kuyihera hasi ku buryo buri muntu wese dukomezanya neza. Ubushize nari naberetse nko gushyira akantu muri web page, nko gushyiramo isaha, biriya byaro ku introducing, ariko abenshi wenda ntimuza amatamuza akoreshwamo web development ni ibiki, ese ikoreshwa hehe. Uyu munsi nibyo tugiye kwibandaho cyane. Ubwo tugiye guhera ku kintu cyitwa ubundi web development ni iki. Uri kumvamo ikintu cyitwa web na development, urumva no gukora no kudevelopa cyangwa se no gukora imbuga. Ubundi no gukora imbuga, icyo gisobanuro kirahagije. Noneho mu gukora imbuga bisaba hari uburyo uzikoramo, kubera ko biba biri bube accessed muri browser. Nk'uko nk'iyi YouTube, uru ni urubuga, ubwo ruba rwakozwe ku buryo ruba compatible, rubasha gukoreshwa muri iyi browser. Ugiye kuri Google tukandikamo urugero nka programmer Dutch, ubwo n'iyi ngiyi ni noza, ni web ikozwe, ubundi ujyamo gasacinga anything you want. Sasa rero ubwo ukuntu tugiye kubijyana ni uku nguku, tugiye kwiga amatamuzi amwe namwe turaza kwifashisha muri no course. Web development yonge twayivuze. Ikindi muri web development hari icyitwa language, cyangwa se no muri programming yose icyitwa languages. Languages ni ururimi wandika kugira ngo wotomatinge cyangwa se ubwire computer ibintu iri bukore. Kuko computer uyibwira mu rurimi, ubwo n'ubundi ntabwo tuyibwira muri machine language, ko computer yumva rimwe na zero, ko tuyibwira mu rurimi. Urwo rurimi nicyo twita language, ni high level language. Then urwo rurimi hari icyitwa compiler, ni nk'akantu kabamo hagati gahindura urwo rurimi kakarushyira mu byo computer yumva. Ngo nk'ubu ibi ngibi gutya uko byanditse hano byanditse mu rurimi ubwo ururi primary twarwita HTML. Nanga uje ukinspectinga wahita ubona ko rwanditse mu ma HTML. Ubundi sasa rero ubwo izi HTML ziba transformed zikajya mu buryo noza computer yumva, ubundi kabasha kubidukorera tu. Ubwo icyo tubonye cyo icyambere ni language, tubonye meaning ya language. Then tugiye kureba language tuzakoresha muri iyi course web development. Language tuzakoresha sasa rero hari language nyinshi, ariko buri yose igenda igira akamaro kayo. Icyambere ni icyitwa HTML. Ni icyitwa HTML. Ubwo HTML I guess gutyo uri kubireba. HTML stand for Hyper Text Markup Language. Hypertext Markup Language ni ururimi rudufasha kudesigninga layout, kudesigninga uko website igaragara inyuma. Kuvuga ngo niba ukoze iriya butukandaho tuyandika muri HTML, ikintu cyose niba ubonye akantu ko kwandikamo aka input tukandika dukoresheje HTML ikintu ikora ni Hypertext Markup Language. Umva yo Hypertext Markup Language, undi urumva ni language ikora hypertext, ni text zisa nk'iziri linked. Ni ukuvuga ngo ni ukora web page imwe ishobora kumuvinga ijya ku yindi, igizwe n'ububoro bwinshi, harimo ubwo button n'ubu input. Hanyuma HTML urumva ikora layout only. Hanyuma iyo dushaka kugira ngo iyo layout iryohe, dukoresha icyitwa CSS. CSS stand for cascading style sheet. Cascading style sheet. I think nakoze kosa, ndakeka ni gutya. Cascading style sheet yo ikintu ikora, bya bintu wanditse muri HTML iragenda ikabiryoshya, ugashyiraho utubara, ugashyiraho ama edge ku ruhande, ukabihereza uburyo biragaragara muri phone n'uburyo bigaragara muri machine bitandukanye, kuko biba bigomba kugaragara bitandukanye. Nk'uwa phone afite screen ntoya, wa machine afite screen nini, uko nguko ro bigaragara bitandukanye. Ni CSS bikora, ni CSS. Wumve ko CSS yo uba wakoze buto muri HTML, ariko CSS ije kugaragaza iyo buto neza. No kuvuga ngo CSS iza nyuma ya HTML.
ubwo aho ngaho hose ni ukudesigninga uburyo ibyo bintu biri buze kugaragara. Noneho nyuma ya CSS wabikoze bigaragara neza, ukenera behavior. Urashaka ko nukanda kuri iyo buto hari ikintu kiri bube. Icyo kintu kugira ngo kibe rero cyo urashaka ko wenda umuntu mbese urashaka ko hari event iri buze kuba mu gihe ikintu kimwe kibaye. Umuntu akanza haraba iki, umuntu akoze iki, haraba iki ngiki. Aho niho haziramo icyitwa JavaScript. JavaScript yo ni language. JavaScript yo ni language iza ni event yo haba ikintu kimwe yo igatuma ikindi kiba. Vango nk'urugero ujye ubona hari nkaho ukanda menu zikagenda ukongera ugakanda zikaza. Iriya most of the time ni JavaScript dukoresha. CSS ahantu ikora muri behavior n'ubundi ziba ari mu byo kugaragaza, ariko JavaScript yo iraza kumva ama event. JavaScript ni nayo ushobora guhereza amadata ikatumika ikajya gukora some operation, ubundi ikakuzana andi madata ikayadisplayinga, then CSS ikaryoshya uburyo amadata yabaye displayed. Numva JavaScript muri kuyumva yo igendera kuri event iraba, ubundi JavaScript yo ikarespondinga kuri event ikaguhereza ikindi kintu bitewe na event yabaye n'uburyo wabiteguye. Aho ngaho turi ni kuri front end. Ubwo ni naho birahita binzaniramo kuvuga icyitwa front end na back end. Urumva harimo amagambo abiri, front ni hano imbere, back ni inyuma. Front end ni bino wowe ubona wowe gutya, niba uje ugasura urubuga nka Google ukaza ukarubona gutya, iyi we ni front end hano uri kubona, we ibingibi nibyo uri kubona. Hanyuma icyitwa back end ni inyuma. Ese ano makuru uri kubona kuri browser ari guturuka hehe? Aturuka kuri server. Rero bivuze ngo back end ni server, ni ukwandika code kuri server ziri butume ino website iguhereza no madata, nayo yihaye nayo ikagira urya processinga. Front end ni ukuvuga ngo amadata yaje ku muyuzi uri gukoresha uru rubuga, noneho aragaragara ati nyine aramugaragaraho gute kuri browser. Ubwo itandukanye hagati ya front end na back end ndumva muri kuryumva, wenda turagerageza tubisobanuremo bisa nk'ibyimbitse kugira ngo byumve neza. Front end ni bino wowe ubona, back end ni iby'inyuma. Front end bifate nkaho niba turi muri restaurant, front end ni hariya we bari bugusavinge, hariya we wicara ku meza hasukuye hagaragara neza, wowe utanga order. Ubwo uriya mu server turamwita nka API. Ubwo API nayo turajyamo neza, application programming interface. Umuserver akajya mu gikoni ni muri backend, niho bitunganyirizwa, ubundi akakuzanira ibyo wamutumye, akabikuzanira bisukuye bisa neza, utamenya muri backend strago baciyemo mu gikoni kugira ngo we bikugereho bimeze neza. Yani iyo ngiyo front end. Ubwo language tunye dukoreshamo ni HTML, CSS na JavaScript. Hanyuma back end language dukoreshamo most of the time PHP, bayita hyper preprocessor. Bayita preprocessor. Vuga ngo iyi ngiyi PHP yo ikora nka back end, no kuvuga ngo wandika kuri server, wandika code ziri buraningire kuri server. Ubwo kuri server ziba akenshi zikorana bya hafi na database, zigakora amakuru muri database, zikakora ama logic runaka, zangiza zikayazana kuri front end, ubundi akagaragarira umuyuza. Ubwo iyo ngiyo ni back end language. Hanyuma back end hari nino JavaScript tuyikoresha kuri back end. Dukoresha icyitwa Node.js. Ubwo Node.js ni JavaScript yabaye ubundi ko JavaScript yaremewe gukora kuri browser, ariko iyi Node.js yo ni uburyo butwemerera kuraninga JavaScript kuri server. Ubwo rero kuba iraninga kuri server bivuze ngo bitwemerera kuba twayikoresha as backend language. Then JavaScript imwe wize hano igahita ikwemerera no kuba kwiga backend bitari gusabe kwiga language nshyashya, ahubwo wari bwiga uburyo JavaScript raninga kuri backend, ubundi ugahita uyintegratingamo. Harimo n'ubundi buryo bwinshi, cyane ubwo twe tuzibanda kuri izi, ariko cyane tuzibanda kuri Node.js kuko muri technology y'ubu ngubu niyo isa nk'iri advanced.
hari n'izindi nka na Python ifite library ikora nka back end, urumva ni nyinshi, ariko ubwo twe tuzibanda kuri izi ngizi nizo zisa nkaho zahita zituma umuntu abyumva neza. Then mu buryo bwa database sasa rero twavuze ko back end ikorana bya hafi na database. Mu buryo bwa database tuza ko akenshi dukunze gukorana na MySQL. Ubwo MySQL niyo language cyane cyane ikora dukoresha muri database. Then n'izindi ziba ziri derived kuri n'ubundi zose ziba ari SQL, usanga syntax ari imwe. Ubwo MySQL dushobora gukoresha nk'ikitwa PHP, MyAdmin, dushobora gukoresha Postgres, dushobora gukoresha hari ama framework menshi, gusa language wiga ni SQL, structured query language. Ni language kwemera kumanipulatinga database, gucreatinga database, gucreatinga table, ukamanipulatinga amadata arimo, ukinsertinga amayandi gutyo. Ubwo urumva uko nguku ni ibingibi ubifite neza nibyo bigufasha muri web development. Hanyuma muri front end, hari iyo ushaka gukora front end imeze neza, hari icyitwa React.js. React.js ni framework iyiti kwemerera gufata bya bindi wize ahangaha none ukabikora mu buryo nakita bwiza, icyo twita single page application. Ujye ubona hari nk'imbuga ujyaho kuva kuri page imwe ugakanda ukarodinga hakajya indi hakajya hindi. Sasa rero React.js kintu igufashayo ukora single page application. Single page application ni website ujyaho ugasura page imwe, ubundi izindi zose zikaba biri linked ku buryo utava kuri iyo page udasoje service zawe. Urugero rwa single page application harimo nka Twitter ubona ko ntago ujyaho ngo loading nk'uko tujya kuri Google ngo loading ngo page ya mbere ngo loading ngo ujye ku yindi. Hoya, ho urajyaho ukanavigatinga mu bintu bidasabye ngo uze gutegereza ngo ibindi birodinga, kuko single page application bikwemera kuba wakora nyine, urumva buri gukora ibintu byose ubona wagira ngo bikuri hafi, kuko iyo yubakishe noza framework nziza irabigufasha ku buryo website yawe ibiri responsive, ibinyaruka, kandi ikindi ifite na good user experience. Nuko nguko ubwo ibingibi nibyo navuga ku ma language. Ikindi kintu noneho twavuze ubwo kuri language, tugiye kuvuga kuri IDE. IDE ni turayita nka application igufasha kwandikiramo amakode. Ni application igufasha kwandikiramo amakode. Ubwo hano reka mu magambo arambuye ni integrated development environment. Urumva ni ahantu ho kwandikira amakode, ahantu ho kudevelopingira. Iyi IDE nta tegeko rihari ngo ukoreshe cyangwa ukoreshe iyi ngiyi. IDE ubwo niba application igufasha kwandikiramo amakode, turahita dufata urugero no muri Microsoft Word, nayo ni IDE, nayo wakandikiramo amakode ubundi ukayasevinga. Icyo hindura ni extension usevinzemo, nta gusevinga nka .docx kubera ko ntago ari doc mushaka gusevinga, na notepad nka notepad yo izana na machine zayo zose. Hano ushobora kuza ukandikamo ibintu byose ushaka, warangiza ukajya gusevinga. Ubwo gusevinga making sure ko uri buze niba wanditse ibintu byose ushaka gusevinga, making sure ko uri buze hano ugahitamo all file, ubundi hano ukayiha extension ushaka. Tubari niba ari .html ubwo ino tayari ubukoze web page. Iyo yise .html ubwo ukoze web page. Iyo yise .css ubwo ubukoze iriya cascading style sheet. Urumva IDE wagiriye icyo ushaka cyose ukacyandikamo amakode, ubundi ukamakinga sure ko usevinga kuri extension ya nyayo. Ariko hari application ziba ari nziza zikorohereza mu kwandika amakode. Aricyo ubwo IDE nziza yakorohereza kwandika amakode uko ari byo yaremewe, iri recommended cyane ni yitwa VS Code, ni Visual Studio Code. VS Code ni iyi ndi gukoresha already, ifite ino icon, ni ukuvuga ngo ejo ukandika VS Code cyangwa se Visual Studio Code uri kuyibona ngiyi, nkanjye narayiinstaye. Ubwo niyo twakoresha, ariko nawe kudownloadinga biba byoroshye. Uraza ukandikamo VS Code, tujya kuri code.visualstudio.com urayidownloadinga. Yakozwe na Microsoft, iri free, ntago yishyuza.
ubwo iyi ngiyi ni nkayo iri recommended cyane. Hakaba hari n'izindi, hari izitwa atom text editor, ubwo nayo wayikoresha nka IDE, nayo imeze neza. Ni nyinshi ariko ubwo cyane cyane aba developer benshi bahita bakoresha VS Code kuko ni convenient, imeze neza mu kwandika amakode, highlighting ama errors, kwemera gushyiramo ama extension ku buryo buri language yose ugiye kwandika bita bikorohera ukacinga ama error ukiri kwandika code. Ubwo ID yo twayumvishe kuri machine niyo ngiyo. Hanyuma n'abafone namwe ntimugire ikibazo, hari ama ID yo muri phone, ubwo nabyo tuzabinyuramo mbibere ku buryo wakorera website yose ikarinda irangira muri telefone yawe ariho uri gukodingira. Machine biroroha kubera urumva wo gutypinga birihuta, gusa n'abafone niba udafite na machine nawe web development wayikora bigakunda. Ubwo n'ama ID yo muri phone nayo nukuzanyamo nkayabereka. Nivyo ngibyo. Noneho iki kintu cya web development bigira inyungu cyane kuko urumva iyo ukora ama web ushobora guhabwa akazi mu ma tech company cyangwa se nawe ukaba wakikora website ikazajya iguhereza amafaranga. Ushobora gukora website utangiraho serivisi bakakwishyura, ushobora gukora website abandi bantu bakakwishyura nk'uko zikiraka nk'ibindi byose. Ushobora gukora website yawe ukazajya ushyiramo ama advertisement, buri uko umuntu asuye website yawe wowe ukaba uri kwinjiza. Urumva web development ni ikintu wakiga ubundi wagiperforminga neza kikaguhereza source of income, kikaguha amafaranga afatika. Urumva rero ni course nziza wakurikirana. Ikindi kuri tuzakora ama project afatika, tuzatangira dukora wenda ama website matoya kugira ngo tugende tuzamura ubumenyi twese, then tugere ku rwego rwo hejuru aho wakora nka e-commerce yawe, ugakora nka e-commerce platform yawe bwite yo gucururizaho ibintu runaka. Tuzakora ama site agiye arimo utuntu tugaragara neza tw'utu design, ugakora nka website irimo utugame umuntu akinira online, ukaba waprograma game umuntu akayikinira muri browser. Urumva ni ugukora, tuzagenda dukora ama project step by step kugeza ku rwego waba wakoraho platform iyo ari yo yose. Igitekerezo cyose wagira ukagikora platform, ugakora platform abantu baganiraho ya messaging, ugakora platform abantu bahura wenda bagasendinga service runaka, abantu bakishyurana bakagira ute. Ikintu cyari cyose ni ukubijyana step by step, hamwe nanjye programmer Dutch. Nibyo ngibyo. Ubwo video next tugiye kuzatangira twinjire mu ma language gake tugende step by step ku buryo buri wese azisangamo. Nibyo ngibyo. Niba uri mushyashya hano kora subscribe, niba waranayikoze ushobora no gusharinga n'undi muntu uri interested muri ibi ngibi akajoininga. Ubundi muri description y'ino video ndashyiramo nomero zanjye za WhatsApp, ushobora guhita unyandikiraho. Group ya WhatsApp wahita ujoininga, ubundi ukazajya ubona ama updates, ukabasha no kubaza ibibazo n'ibyo washyira muri comment ndagerageza kubisubiza. Nuko ni programmer Dutch, tukomeze tubane. Jobless.